Imagine this, 2016, your 3-year-old goes missing. It is now 2022, several years later. There are so many questions that are going on in your mind. Do they know who they are anymore? Do you remember their face? Can they remember what happened? If you're united with them, can you even recognize them and say, this is my child? These are some of the questions that a lot of parents ask themselves when their children go missing for more than even a year. The Forget-Me-Not flower is the symbol for International Missing Children's Day, which is held on the 25th of May every year. A parent's greatest concern is that the memory of their child will be erased, and even for them themselves, they will not remember. And this is why it is important to keep the memory of these children alive. Today we are joined by Mama Matroba. She is the grandmother to Monica, who went missing in 2016 October. Jambo mama. Jambo. Ningependa tueleze wewe ni nani na utueleze kile kilichotokea na wakati gani kilitokea. Mimi kwa majina naitwa Matroba Betty. Naishi kwa Mkuru, kwa Njenga. Sasa kuna wakati ilikuwa mwaka wa 2016. Ilikuwa jioni. Kuna watu walikuwa wameleta crusade hapo. Sasa mtoto akatoka, mama yake alikuwa ameenda kwa supermarket. Sasa mama yake kurudi akawa ako kwa nyumba na kuchemsha maji amuogeshe. Huyo mtoto akatoka na biskuti akaniletea jioni kitu saa 12 hivi. Sasa mtoto kuleta hiyo biskuti nikamwambia si tuko wawili, enda uchukue nyingine uletee huyu mwingine. Akarudi kwa nyumba, mimi nikajua ameenda kwa nyumba kwa mama yake. Mama yake akakaa kidogo hivi, akakuja akaniuliza mtoto wako wapi, nataka kumuogesha. Nikamwambia si mtoto amerudi huko, ameletea biskuti hata ndio hii bado niko nayo. Lakini amerudi kwa nyumba. Akaniambia huyu ni mtoto. Hapo tu tukaanza sasa wasiwasi. Tukaanza tu kuangalia na ni hivyo, ikaenda tu hivyo na ikaenda hivyo. Tukajaribu hata kuuliza mtu, hakuna mtu alituambia chochote. Mpaka saa hii hatujajua mtoto alienda wapi. Kajaribu kupiga ripoti hata kwa polisi, lakini hatukupata ripoti yoyote. Na wewe ni nani kwa mtoto mwenye alipotea? Na alikuwa anaitwa nani? Huyu mtoto alikuwa anaitwa Monica Makhungu. Mimi ni nyanya yake. Sasa alipotea 2016 na sasa tuko 2022. Hiyo ni miaka kadhaa. Ile kitu yenye wewe unakuanga nayo wasiwasi sana ukifikiria juu ya Monica ni nini? Huanga na wasiwasi na huwa nafikiria mambo mingi sababu mimi kukuja huku Nairobi yani niliona kama nimekuja kutafuta. Lakini sasa huwa nafikiria na shangaa, kwani nilikuwa nakuja kulipa deni gani? Juu mtoto kupotea tu ghafla hivyo. Ukiangalia chenye umetenda ama umekosea mtu huoni. Sasa huanga nafikiria sana mpaka nakumbuka hata saa zingine naanza kujihurumia tu. Ingawaje wazazi wake waliamua warudi nyumbani. Waliamua warudi nyumbani sababu gani? Kazi ilikuwa kidogo, hawakuwa na kazi. Sasa baba akaona vile kazi hakuna tena, wamejaribu kusunguka huku na huko hawaoni. Sasa hata hao wakajawa na wasiwasi. Wakaona ni kama kuna mambo fulani iliwafuata ama ni mikosi. Sasa sijui walifikiria namna gani. Wakaona tu afadhali warudi nyumbani. Unajua saa zingine kama familia unaona wacha niende nijichungie familia penye naona niko salama. Pengine pia waliona hivyo. Na unaweza sasa ukipatana na mtoto Monica, utamjua, utamtambua? Ni miaka imeenda. Miaka imeenda sasa hii najua ni mtu mkubwa. Siwezi nikamkumbuka vizuri, siwezi nikamkumbuka ingawaje sura inaweza kukuja kidogo lakini kumkumbuka ndio siwezi. Ulikuwa na kitu yoyote ingine yenye ungesema nikiona hii nitajua ni yeye ama?
Kuna kitu yenye nilikuwa naona kwake. Sana sana hii mkono yake ya left ilikuwa imekaa ni kama yani kakitembea akakuwa kanatembea straight vizuri hivi. Hii mkono ilikuwa imekaa ni kama iko na imepinda kidogo. Sasa hiyo ndio uanga tu naangalia vitu saa zingine kwa mtoto. Sasa unaangalia ukiona mtoto akifanya hivi kama kamekaa hivyo tena kalikuwa kamekaa ni kama hiyo mkono sijui nini ilikuwa mbaya lakini kalikuwa tu vizuri. Lakini ukiangalia hiyo ndio naangalianga sana hiyo mkono. Na usaidizi ambao umepata mkisema mnatafuta mtoto hapa na pale, kuna vile unaona chochote tofauti inaweza fanyika ndio uone kama mtoto anaweza patikana? Vile mnanisaidia hivi ndio hata mimi mwenyewe saa zingine huwa najitolea. Ukisikia muombaji kwa mahali fulani unaona acha niende aniambie kwa labda anaweza kuwa na habari vitu kama hizo. Hata au nyumbani ushago bado babu yake yako. Mama mwenye alizaa kijana tena bado yako, naonanga hiyo story bado wanaendelea nayo. Kimaombi hivi wanatafuta hivyo tu. Na nakumbuka wakati Monica alipotea, hiyo ilikuwa October 2016. Mamake alikuwa mjamzito, ilikuwa imebaki wiki moja hivi ajifungue. Alikuwaje? Hisia zake, nafsi yake alikuwaje wakati huo, na umeona hii wakati yote amekuwaje? Najua huwezi muongelelea sana kimakini, lakini wewe pia kama mama yake unaweza ona mtoto wako vile anaendelea kwa kupoteza mtoto wake. Umeonaje vile amekuwa? Afya yake ilirudi chini sana. Hata kuzaa kwake yani ni kama alizaa tu, ni kama ajui hata anazaa. Sababu yani ni kitu yenye kilitokea ni kama ilimpiga yani stress, alikuwa na stress mingi. Sasa hata kuzaa hakujua amezaa. Juu alikuwa bado anaamuka tu anasema mimi nataka kwenda kutafuta mtoto wangu. Sasa alidhausika sana. Afya yake ikarudi chini. Ilirudi chini sana. Akasumbuka. Na familia yenyewe kwa sasa bado wanaongelelea Monica? Najua familia imekuwa tangu hii tukio, tangu 2016. Familia imeongezeka aje na huwa wanamuongelelea Monica? Familia kama mama yake na baba bado wanaongeanga hiyo kitu, na tena vile nimekuambia bado ako na wazazi wake kijana, bado wanaongeanga bado. Wanga hata huyu babu yake mgonjwa ikimshika sana wanga anasema na nitakuja kukufa kama sijapata mtoto, kama mjukuu wangu hajapatikana. Kitu kama hiyo wangu bado wanaongea. Sasa familia bado waliongeza mtoto mwenye alizaliwa kama Monica amepotea hiyo wiki moja. Tena wameongeza mwingine. Na wote ni vijana. Sasa yeye kuna miaka 6 na mwenzake huyu mwingine ako na 2 anaelekea 3. Na pia hao watoto wanaongeleshwa, wanajua wako na dada mahali. Sasa huyu mwenye anafuata yeye anaweza kuwa anaongeleshwa, ni kitu kama anasikianga. Hata ukimwambia kitu saa zingine ukipita mahali unasikia ni kama anaweza kuongelea kitu kama hiyo. Kama mnaongea story kama hiyo, ukitaja tu kitu kama Monica hivyo, unasikia anasema Monica wetu mwenye alipotea. So ni kitu ni kama anafikiria. Yaani anaona ni kama inaweza kuwa huyo kijana mwenye anamfuata. Wewe kama nyanya ya Monica na pia mtoto wako alipoteza mtoto wake, amjui penye yuko, ili jambo limekushika aje? Unahisi aje? Unaendelea aje maishani ukifikiria mambo kama haya? Mimi tangu huyu mtoto apotee kuna mambo mingi nilikuwa nimepanga. Lakini sasa hiyo kitu hata mimi imenipea stress mingi. Wakati nasikianga kitu kama hii, hata wakati wenye uliniambia, ulinipigia simu, nilifikiria labda umempata. Labda amepatikana. Sasa nikasikia hata roho imedunda sana. Nikaona mtoto anaweza kuwa amepatikana ama namna gani. So hiyo kitu wanga nikisikia mtu akitaja wanga inanihurt. Nasikia ni kama hainichukui vizuri sana. Juu bado iko kwa akili sana wanga, na fikiria saa zingine napata natetemeka.
Sikuangi vizuri. Mambo mingi nilikuwa nimepanga naona iliharibika. Hata vile uliniambia sikushughulika ati niende nijipambe nini. Mimi sasa nasikianga tu ni hivi natokanga vile huko tu unakuja. Sijalingi ati niende nifanye nini mama. Sitaki. Naonanga tu vile niko wacha niende nifika hapo nisikie hiyo habari inaenda namna gani. Na kwanga hivyo natokanga vile nilivyo. Nikisikia mambo ya huyo mtoto. Kwa hivyo bado umebeba matumaini moyoni? Bado nimebeba. Hata kuna mambo mingi nilikuwa nimepanga ilisimama sababu yake. Ulikuwa umepanga mambo kama? Nilikuwa nimepanga mambo mingi sana, niende ninunue shamba mahali. Nipange mambo yangu huko kama boma. Lakini sasa ilipotea kwa sababu ya huyo mtoto. Na hata wakiniita wapi naendanga tu. Bora tu niko na pesa kwa mfuko, singojeangi. Hata ilifika mahali baba ya mtoto akaambia mama yake, akamwambia usiambienge mam kama umesikia kitu kama hii. Juu mamu huwa angojei. Hata kama ni wapi, hata kama ni Mombasa nisikie tu mtu amesema kitu kama hii imefanyika. Nilikuwa natoka naenda nione mwenyewe na macho ni hivyo. Mtoto fulani amepatikana mahali naenda haraka nione ama ni yeye. Ni hivyo sasa nilishikwa na utetemeko mingi sana. Ili jambo uhusiano wako kati yako wewe na msichana yako na pia kijana yako baba Monica, uhusiano wenu umekuaje tangu ili jambo litendeke? Mimi na baba kijana, baba mtoto, hata na mama mtoto. Hata tukianzia mama mtoto kwanza sababu yeye ndo mtoto wako kabla kijana mkuu. Jambo likianza walikuwa wanasema sisi tumeficha mtoto. Sana mimi. Walikuwa wanasema saa zingine unaweza kwenda maombi mahali unasikia mtu anakuambia nyinyi wenyewe mko na mtoto, mnakuja kutafuta mtoto. Sasa unashindwa naweza kuwa niko na mtoto ama nimejua penye mtoto hako tena nisunguke natafuta. Sasa unatoka tu kwa hata matumaini tena umekosa. Wazazi tena wakaanza kuambiwa hivyo, hata wenyewe walikuwa saa zingine nikienda na huyu msichana yangu kwa maombi mahali unasikia wanamwambia bwana yako ndiye amechukua mtoto. Sasa nashindwa kama ni bwana yake na bwana yake wanaishi na yeye anaweza kuchukuaje mtoto. Kwa hivyo hiyo mambo ilikuwa inatuchanganya namna hiyo. Uhusiano haijakosa. Uhusiano bado tuko nayo tu. Hata hao wako vizuri, wanaishi tu maisha yao vizuri, lakini hiyo kitu bado iko ndani yao. Kwa kufikiria mtoto wao alitoweka tu kwa njia yenye hawajui. Lakini uhusiano wako tu sawa. Mama Matroba, ningependa kukuuliza kama una chochote ambacho ungependa kuambia Wakenya ama watu wote tu kokote duniani juu ya Monica. Mimi ningependa kuambia kama kuna mtu yeyote anaweza kuwa anajua penye mtoto wako. Ama vile mtoto alitoweka kwetu akatoweka tu hivyo. Naweza kumsii tu, anaweza kutupigia juu kuna namba yenye iko hapo vile huwa wanaweka kwa magazeti saa zingine. Kuna namba uange zinaandikwa hapo. Na anaitwa Monica Makhungu. Kwa hivyo kama kuna habari yoyote mtu anaweza kujua ama anaona kitu kama hiyo mahali. Na sisi wenyewe wazazi bado tuna matumaini tutaweza kumpata. Ama mtu yote anaweza kujua habari kama hii anaweza kutuambia. Kwa sababu kuna wengine saa zingine unasikianga mtoto ako mahali fulani wanataka sijui pesa fulani ama wanataka aje. Hatuwezi tukamwacha hivyo. Sababu anaweza kuwa ametutendea kitu kingine ambacho ilikuwa inatufinya, lakini anaweza kuwa ametusaidia tena. Kwa hivyo hata akisema kuna mtoto amepatikana mahali ama anasikikanga mahali fulani, inaweza kuwa shukrani. Asante sana na nafurahia jambo moja ya kuwa mnashika matumaini na pia bado mmeendelea kushikana kama familia, mkiendelea kuwa na matumaini, na pia sisi tunaendelea kushikana na nyinyi tukiwa na hayo matumaini that siku moja bado Monica atapatikana, atarudi nyumbani. Shukuru. Asante. Based on the story that you've just heard about Monica, this is the reason why we do forensic imaging technology at Missing Child Kenya. We have partnered with the Italian Missing Children Institute and they help us with this technology. Basically, what we are trying to do is to keep the image of these children current
Monica went missing when she was 3 years old. She has grown up so much, and some of her facial features have changed, of course. So what the forensic imaging technology does is it uses the genetic likeness in the families. And what does this mean in simple terms? We took photos of Monica's mom, Monica's dad. Monica now has 2 siblings that were born since she went missing, her brother who is 6 and her brother who is 2. All these photos were put together and looked at, and these photos created something related to also Monica's photos that now gave us the final outcome of what Monica would be looking like wherever she is today. And so this technology has been very important in giving these parents hope. What we're trying to do is to light a candle. When it's dark, you light a candle to guide people. And so when we share these photos, we are putting them out to the community. You are our eyes and ears on the ground. Keep hope alive for these families. This candle should be kept lit so that these children can know that there's a way back home. And one day, be it 10 years, 5 years, 30 years, they will be reunited back home to be with their loving families.